ita kadai ta zama kai kadai gayya ta isa ko dan ita ka dage bauta ma Allah har Allah ya ɗaura ko da bai da ita bai da saboda wannan kadai da ya maka Allah ya ce shi ne ya halicce ko nan ka tsaya ka san ya cancanci a bauta mashi shi ne ya halicci waɗanda suka gabata kafin zuwa ko wannan aikin kadai ya ishi ka duk biyayya ga Allah bare ma kuma ya ce wannan biyayya ita ce za ta ba ka kariya daga azabar to bayan jin wannan aya a darasin mu na jiya wannan ya tabo zuwa yau mu kalli ayar mu ta gaba Allah ne ya ala lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah tabaraka wa ta'ala da aka kiraye mu a ayar da ta gabata mu bauta masa yana da kyau mu tantance shi ta hanyar sunayensa da siffofinsa da ayyukansa wanda sanin waɗannan za su ƙara gamsar da mu lalle an kiraye mu ne mu bauta ma wanda ya cancanci mu bauta masa kuma lalle an kiraye mu ne zuwa ga wanda babu ko shakka babu ko kokwanto babu taraddudi ya cancanci wannan bauta tamu don haka yana da kyau mu san Allah ta siffofi da sunaye da ayyukansa sanin Allah ta siffofi da sunaye da ayyuka la shakka ba ƙaramin falala ba ne da martaba idan ka san sunayen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka san sifofin Allah tabaraka wa ta'ala la shakka wannan sanin sunaye da sifofi na Allah zai ƙara baka natsuwa bisa bauta masa kuma zai ƙara sanyawa ka gane kai ba ma kana buƙatar wani ya gayyace ka ba bisa bauta ma Allah a'a kai yanzu matsayinka na sai dai ka gayyaci wani na sai dai ka ce ma wani saboda kai ka riga ka fahimci al'amura ciki da bai nasu don haka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lissafin ayyukansa wanda za su nuna maka shi ne ba waninsa ba ya ce allazi ja'ala lakumul arda Allah da aka ce ku bauta masa shi ne wanda ya sanya muku ƙasar nan da kuke raye a kanta ƙasar da daga nan har zuwa garinku a kanta za ka hau mota tiriyan har ta kai ka zuwa garin baka dai rabu da ƙasar ba ƙasar da za ka ce ita ce ka ɗora ginin gidanka a kanta ƙasar da ita ke ɗauke da kai kuma ita ke ɗauke da wanda ma ba kai ba gabaninka saboda haka ita ƙasar wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara lissafi da ita a matsayin ayyukansa ku gane ‘yan uwana aya ce da babu wanda zai ce garinsu ba ƙasa ko shi garinsu ko shi ƙauyensu ba ƙasa ba ce
ko kuma ƙasarsu babu ƙasa, ko a ruwa kake rayuwa shi kan shi ruwan kan ƙasar yake. A wannan da wanda ya rayu kan tsauni da wanda ya rayu kan ruwa, in ma kan bishiyoyi kake still dai kana a doron ƙasa. Shi yasa da Allah ya tashi faɗin ayyukansa, hidima da gudunmuwa da za ka kalla, sai ya faɗi wata aya da ba gidan da ba ta, ya faɗi wata aya da ba ƙauyen da ba ta. Ita ce wace aya ‘yan uwana? Halittar ƙasa. Ƙasar nan dan Allah ka kalle ta kaga ko ita kadai ta isa ta sa ka gane Allah tabaraka wa ta'ala nan da ake ma magana kira ka zo ka bauta masa, lallai ya ma abin da ba za ka inkari ba. ‘Yan uwana, akwai garin da ba ƙasa? Ina ga babu ko? Akwai ƙauyen da ba ƙasa? To ƙasar kanta fa, ka dibi wasu ni'imomi Allah ya ga dama ya sa ta mai tsaurin gaske, ƙafarka ba za ta tabbata a kai ba. Yanzu ka ɗan yi tafiya kan dutse, sai ka ji ka ƙosa ka taka doron ƙasa saboda dutse ba ka iya daura taka shi. Kaga wannan ya nuna maka ita kanta ƙasar akwai wasu ni'imomi tare da ita, wanda da wani huskarta ne ka taka za ka ji ba nutsuwa. Haka nan jibi rairayi ga wanda ke tafiya a sahara, za ka ga yadda yake riƙe ƙafa kai ka ce mutum ya shiga tsakiyar tabo ne. To kuma uwa uba taɓa, duka wannan fa huskar ƙasa ne, amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da ƙasa ya hore ta daidai yadda buƙatar ka kai ɗan adam take. Bai sa ta mai tsauri ba, bai sa ta mai laushi da yawa ba, bai sa ta taɓa-taɓa ba, yadda dai rayuwarka za ta ɗan samu walwala a doranta. Kuma kakkace ƙasar nan ita ce ƙasar can. Kowaɗanne mutane bincike ya nuna Allah ya halicce su daidai irin nau'in ƙasar garinsu. Shi yasa mutumin da ke raye a ƙasar Turai, inda ake yin snow, ruwan ƙanƙara, sai ka ga fatar shi irin ta can ce. In ya zo nan ƙasar ku sai ya nemi zama kamar wani nama a firiji, baya daurewa saboda ba haka ba ne. Ko karen ƙasan Turawa an mashi gashi gwargwadon bargon da zai rufe da shi don tsananin sanyin ƙasar, amma in ka zo ka iske karen ƙasa irin naku sai ka gan shi kwaikwayo, ba wani gashin kirki, shi kuma gwargwadon yadda zafi ba zai dame shi ba. Shi sa aka ce lokacin da Allah ta'ala ya tashi halitta annabi Adam, za ku ji a ƙur'ani Allah ya lissafa abu hudu. Ya ce ya halicci Adam a kan shi, ya ce ya halicce shi min turabin, ya ce ya halicce shi min tsini, ya ce ya halicce shi min salsalin kalfaka. Kowanne sinadari ne, amma ba ana nufin duka ba gaba ɗayansu, domin tsin ba shi bane turab, salsal kalfakar ba shi bane tsin, amma wannan matakai ne. Malamai suka ce turab shine asalin turbaya, wanda idan ka kalle ta babu wani sirki na danshi a cikinta. Ita ce turab, ita ce asalin halitta annabi Adam. Kuma ma ita kanta ƙasar, kamar yadda malamai suke cewa Allah ya aiki mala'ika ya ebo ƙasar duniya kala daban-daban. Jimko daga cikin Afirka kaɗan, je Turai ka jimko kaɗan, tafi Asiya ka jimko kaɗan, tafi Caribbean na America ka jimko kaɗan, tafi ina ne. Shi yasa da aka haɗa aka yi mix, ana diga mata ruwa sai ta zama tsin. Bayan an riga an sassaka ta bushe sai ta zama salsalin kalfakar. Ashe kaga matakai ne. To wannan ƙasar da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da kai daga gare ta, ka sani tana da alaƙa da rayuwar jikinka. Shi yasa ya ce minha khalaqnakum. Ita fa ƙasar
da Allah yake bayyanawa daga gare ta ne ka hito, sannan akan ta kake rayuwa, sannan wa fiha nu'idu, in rayuwar ta kare kasar za a mai da kai abun ne, ba inda za a kai dan adam ya zamna lafiya bayan mutuwa sai kasa. Sannan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daga gare ta ita kasar ne wata rana in lokacin tashin kiyama yayi Allah zai fito bayi. Ashe in kun fahimci wannan ma'ana, za ku ga ƙasa ta cancanci a fara lissafi da ita a wajen ayoyin da Allah ya yi saboda su ya ce ka bauta masa. Ya ce shi ne wanda ja'ala lakumul arda, ya sanya muku ƙasa. Wace ƙasar? Wannan wadda kake a kai, Allah ya sanya ta a matsayin firashan, shimfiɗa kwatankwacin wannan, wanda akwai nazariya da ke cewa shin wai ƙasa zagaye take, mulmule take, ko shimfiɗa take? A wannan kalami na firashan a gani na ɗan adam shimfiɗa take, amma bai hana waccan ma'ana ita ma ta samu mahallinta. Akan haka Allah ya ce ya sanya mana ƙasa firashan. In ka san firash shine kama a shimfiɗa tabarma, shine kama a shimfiɗa carpet, yadda kuka ga masallacin nan an shimfiɗe shi da carpet. In ka je ga larabawa za ku ji sun ce al-masjid mafrush, masallacin an shimfiɗe shi duka, mafrush bil firash. Dan haka wannan shine firash. Me ya firash? Shimfiɗa. Ta yadda aka shimfiɗa ta iya ganinka na duniya, babu inda za ka je ba shimfiɗa ƙasa. Za ka ce na yi iya tafiya, amma ban ga ƙarshen ƙasa ba. Kuma yadda kuka ganta haka take tun fil azab, tun daga zamanin annabi Adam. Ba ta buƙatar maintenance, ba ta buƙatar agaji aikin gayya domin saita al'amuranta. To wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin da suka sa aka ce wanda ya wannan hidima maka, ya wannan aiki maka, shi ake gayyata ka bauta mawa. Saboda haka firash, ƙasa, shimfiɗa ce ko kuma wata aya ce da ba garin da ba ta, kuma ba wanda bai ganinta, ba wanda bai taɓa ta, ba wanda bai dafa ta, ba wanda bai jinta, kai ma ba wanda bai amfanuwa da ita. Me yasa? Saboda Allah ya sanya abincin ɗan adam ya fito daga gare ta, kamar yadda ya sanya ta a matsayin wurin faɗi tashi nasa na rayuwa. Duk yadda wani ke rayuwa, in ya je wata duniya ba a doron ƙasa ba sai ya ji shi daban. Kun ga wasu na tafiyar duniyar wata, amma shekara nawa suke? Ba su daɗewa za su dawo gidan mamansu, inda nan ne asali mahaifa, wanda ke nuna maka Allah ya liƙa alaƙar ɗan adam da wannan ƙasa. Kuma daga gare ta ne duk wani ababe na rayuwa tushensu, har tufafin da ke jikinka daga ƙasa yake, har abin da za ka ci daga ƙasa yake, dabbobi da abin da za su ci daga ƙasa yake. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah ya fidda ruwa, ya fidda makiyaya, duka a doron me? Akan huskar ƙasa. To sai ya ce was-sama'a, aya ta biyu kenan, ka san Allah da ayyukansa. Bayan ya yi ƙasa sai sammai, ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Allah ya halicci sammai bayan halittar ƙasai. Ita kuma sammai, ita ma wani aya ce da duk iya gudunka, duk inda ka je, ko jirgin sama ka je ka hau, ka gama ka je ka sauka ba ka je ƙarshen sama ba. Da haka ita ma aya ce da ba garin da ba ta, ba inda za ka je ba sama. To wannan aya da take bin ka a duk inda kake, to wanda ya halicce ta shi ake gayyata ka bauta mawa. Wa anzala minas sama'i ma'a, kuma shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama. Wannan ruwa da kake gani, wanda rayuwar ɗan adam Allah ya ce
ba za ta yi ba sai da shi. Ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Duk wani abu mai rai yana da alaka da ruwa. Yo ai ba ma mai rai ba. Yanzu motar ka da zaran ka ga overheating to ruwa ne yayi kasa. In ba ruwa sai ta tsaya, tare da cewa harka ce ta kayan lantarki, harka ce ta man fetur, harka ce ta waye, amma nan ma ruwa na da nashi gudunmuwa. Ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Komi mai rai ba zai yi ba ruwa. Aka ce za ka iya rayuwa wata cir ba abinci sai ruwa kadai, amma ba za ka iya sati cir ba ruwa. Da zaran ka kai wani yanayi ba ruwa, galabaita ba za ta yi ba ta turu. Bal idan aka kalli jikin ɗan adam gaba ɗaya, hatta jini da ake magana, kashi 77 cikin 100 na jinin ka ruwa ne. Kashi 33 shine hemoglobin, wanda ya shafi red blood cells, da za a iya tattarawa a ce su ne bangare. Shi yasa yanzu da kaje aka ce maka ruwa ya yi kaɗan a jikinka, ba jini za a ƙara ba. Haka ma in an ce jini ya yi kaɗan, matuƙar bai kasance less than irin a ce 13 ba, to kafin a ce a ma ƙarin jini ƙarin ruwa za a yi. Me yasa? Kama a ce akwai ɗan wanda za a ɗan tsula ma ruwa ya ɗan yi sama ya ɗan ƙaru. Zai zo dai ba sinadari mai yawa, amma ya fi a ce maka kwata-kwata babu shi. It's hardly ka ji an ce likita ya ce amma ƙarin jini sai ta kai an auna PCB naka, an ga yayi ƙasa da yawa, sannan za a fara tunanin to wannan ya wuce ƙarin ruwa, dole a haɗa da ƙarin jini. Shi ma akwai wani percentage da in ba ya gaza ba, sai dai a ce a ƙara ma ruwa, ka ta gida kai ta fama da ugu da ɗan multina da ɗan wani haɗe-haɗe wanda zai sa jinin ya farfaɗo. Kusan ma ba a ba da shawaran ƙarin jini a matakin farko, saboda crisis ɗin da zai faru. A taƙaice dai 'yan kwana ruwa, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah ya saukar da ruwa daga sama. Wannan kalmar ma'an da ya zo na kira ba alif da lam, shine abinda za ka ce matsintan tagaryar ruwa, wanda ko kai da Hausa aka ce maka ruwa ne mutlaqan, to shine ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, wanda launinsa bai canza ba, ɗanɗanonsa bai canza ba, ƙamshinsa bai canza ba. Wannan shine saukake daga sama. Allah ya ambata shi a wata aya a matsayin tahuran, shine ke tsaftacewa. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Mun saukar daga sama ruwa kai tsaye mutlaqan, wanda ke tsaftace ku daga dukkan matsalolin datti da najasa da sauransu. Da haka nan Allah sai ke faɗin cewa ni'ima ta uku ruwa. Akwai ma masu cewa ba za a iya yi ma Allah karambani ba, inda wata ni'ima wadda aka kawo daga aljanna a duniya to ita ce ruwa. Balma wasu suna cewa ruwa ya fi kama da a kira shi magani fiye da kiran shi abinci, domin jiki ba zai yi ba ruwa. Yanzu dai azumi yake, ana kai azumi za ka ga wani shi ba abin da ke tashin hankalin shi illa ya samu ruwa ya ja, kamar ma ji yake shi bai buɗe baki ba idan ba ruwa a gaban shi. Me yasa? Saboda mahimmancin ruwa. Don haka ne Allah sai ya kawo shi a matsayin matakin ni'ima ta nawa? Ta uku. Bayan ƙasa, bayan sama, sai ruwa, wanda shi ne a gaba, a matsayin ni'ima mai girma da kayi kaɗan kowaye kai ukun nan ka ce kana raye baka buƙatar su. Dole ba za ka iya second a duniya ba baka buƙatar ukun nan. Shi yasa Allah yake lissafin su don ka san aikin da ya yi maka, ka dage ka tittille, ba ha'inci, ba rufa-rufa, babu riya, babu haɗa shi da wani, babu wani wanda ya ma wannan hidimar ka masa, kai ba ma wanda ya ma wannan hidimar sai shi. Saboda haka babu wanda ya cancanci a bauta mawa sai shi. Sannan ya ce fa akhraja bihi
da ruwan nan ne Allah ya fidda muku da ruwan nan ne aibihi aibi sababi ma'ana da sababin ruwan nan Allah ya fidda muku minat samarati na diyan itatuwa kaga auduga da zaka shuka kwayata ta fito ta furanni ta da ta fashe ta fidda auduga wannan audugar samara ne na diyan auduga da aka shuka dawa da zaka shuka ka binne ka noma ka gyara kai fari kai huri kai maimai kai huda ta girma ta fidda zangarniya wannan zangarniya in ta ido shine samarat na dawa haka nan yayin da kake da bishiyan mangoro ka shuka ta ta fito ta yi girma ta yi ƴaƴan su ne samara haka ƙwayar masara da za ka shuka ta yi girma ta fidda goyon shine samara don haka nan da Allah ya ce fa akhraja bihi min samara da ruwan ne Allah ya fidda samara a suratul ra'd Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani abu da zai firge dan adam ya bashi al'ajabi yace su ƴaƴan itatuwan nan sinwanun wa ghairu sinwan suna a matsayin group ne daban-daban akwai mai bauri akwai mai tsami akwai mai zaki akwai mai daci amma yace yusqa bi ma'in wahid dukkan su an shayar da su ne da ruwa ɗaya amma sai kai mamaki ruwan da ya sako ina ɗanɗanon shuga yake da mangwaro ya zo da zaki ina bauri yake da goba ta zo da bauri ina tsami yake da lemun tsami ya zan da tsami da ruwa ɗaya da Allah ya saukar ya shayar da wannan dukkansu shine yusqa bima'in wahid kuma ya sanya wani ya fi wani matsayi duk wannan fa da ruwa Allah ya yi wannan ayyuka kuma babu garin da baka taba gani ba kace a gabana ina cikin gona mala'ika jibril ya rako da sirinji ya dan tsira ma lemun tsami ya tura tsamin a ciki ban taba gani ba ko gabana mala'ika asrafilu ya rako wajen mangwaro ya dan matsa shuga a cikin shi ba a yi haka ba yadda Allah ya zubo ruwan nan daga sama a suratul ra'd har yanzu yana cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala saylu zabadan rabiya cewa Allah yana saukar da ruwan nan daga sama amma kowane abu da yake kokarin gwargwadon yadda zai bukata daga ruwan nan zai tsotsa ya samar da abin da ake son ya samar saboda haka a sayl shine ambaliya za ta ɗauko zabad shine wannan shara da kumfa wadda rafi ke tahowa da ita da Allah ke nuna shirmen bauta wani Allah ya ce ma amma zabadu fa yadhhabu jufa'a amma abin da ya shafi kumfan banza sai ta tafi a wofi da ruwa ya ƙare sai ka ganta ta tukuna ba inda za ta amma ma yanfa'un nasu fa yamkusu fil ard amma wanda zai amfani mutane sai ka tona ka ga ruwan na kasa wannan duk kun fashirme ce a takaice Allah yana bayanin hikimomin da ke cikin ruwa da ya saukar daga sama sai ya gaya maka ya sa maka ka ji gaba daya ko a ruwa aka tsaya wallahi ba abun bauta da gaskiya sai Allah ruwa kadai zai nuna maka ba yadda za a yi maka hararo wai a sassaka wani gunki ya cancanci kallo abunka in ka san waye Allah ya za ka yi ka daidaita wanda ya sauka ma da ruwa da abin da aka sassaka da ici da abin da aka kwantala da dutse da abin da aka kwaba tako aka yi shi ashe dubgewan basira ne wani ya tunanin daidaita wani halitta da Allah baya daidaituwa ko alama ba za a iya kwamfiyare a ce wai Allah kana iya daidaita shi da wani abu ba jibi fa ni'imar nan guda ɗaya ba aka raja bihi minan samarati ko da ma ka ce baka kalli saukar ruwan ba fidda tsirro da ɗiyan ice wanda ya fita daga wannan ruwa kamar yadda na bayyana mana da launi daban-daban da ɗanɗano daban-daban da buƙatoci daban-daban ba wai kowanne ba ne ba ma crops ɗin da za a ce kawai na ci ne akwai na kasuwanci akwai na a saida a samu suna duk da ruwan nan
sannan Allah ya ce rizqan lakum, ya kawo haka ne arziki gare ku. Ba wanda baya da buƙatar ruwa, kuma ba wanda bai azurta daga ruwa. Kaka ce 'yan su masunta nan a cikin ƙauyen masunta nan ne kawai suke amfana da fa'idar ruwa. A'a, tufafin jikinka taimakon ruwa ne. Jikinka da yake ɗan wannan danshi in ruwa ya tafi, ba ka ganin dattijo in ruwan ya baya ko basilin ya juya kwalba guda, fatar ta tawaye ba za ta tashi ba, saboda ruwan ya yi ƙasa. Kai kuma yanzu samuwar shi shine ya sanya ko yaya aka ɗan shafa sai ta rinka yalƙi tana sheƙi, saboda me? Saboda tana ɗauke da ruwa, tana da sinadarin ruwa a tare da ita. Za a yi lokacin da ba za ka gushe ba, kai cewa ake ma duk wanda ya wuce 40 ya sha ruwa ko bai jin kishi, akwai buƙatar shi ya ci shan ruwa ko bai jin kishi. Inda ya wuce 40 akwai buƙatar shi. kuma duk sadda ka ji fitsari ya fara zama wani jaje-jaje to matsala, sai a ce maka kana buƙatar tsula ma kanka ruwa domin ka farfado. In ba haka ba, koda na buƙatar ruwa babu shi. Kai bar hatta abin da ake ce ma kidney stone, da dama sun ce bincike ya nuna ƙarancin shan ruwa ke tara wannan datti ya zamanto dutse a cikin kodan mutum. Shi sa aka ce shan ruwa babu abin da ke buƙatar shi a babu abu da lafiya ke buƙata a jiki kamar yawaita shan ruwa. Ana tare da ni yan uwa? Dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wannan rizqan lahu, arziki gare ku. Mutum nawa ke azurta da ni'imomin da ke fita daga ƙasa? Kusan ma duk ƙasar da kaga ta zamanto ta dogara da kanta, to ta rinka ƙoƙarin amfanuwa da ƙasar nomanta ne wajen shuka abin da za ta ci ta dogara da kanta. Amma middin za a dogara da wani abu da ba wannan ba, to za ka ga an samu matsala. Yanzu jibi mutanenmu da aka wurgar da noma aka kama man fetur, kana ga akwai matsala za ta haifa mana ɗa mai ido? Wani ya zo yake cewa kai, wala 'yan birni suna zaman ƙarya. Aka ce me ya faru? Ya ce na je birni wai ba wurin sussuka. Kun san sussuka? Wani ma bai san sunan sussuka ba, ai haƙuri. Ya ce ya je birni ba masussuki, wace rayuwa ce wannan? Ya ce kai, 'yan birni suna zaman ƙarya. To ya za ka rayu ba inda za a sarrafa abinci? To za ku gama alhamdulillah yanzu duk da mai shago aka dogara. Ko ba haka ba? Da safe a je wajen mai shago a sau biredin da za a yi shayi tare da rincin da ɗan shuga. Da rana a je wajen mai shayi a samu ɗan magi da ɗan taliya da ɗan gishiri da abun gada mai a zo a dora. Da yamma ma a je shago a sau gari. To in Allah ya taimake ku, Allah ya sauka, wata matsala ta zo ta dakatar da shago, aka ce shiga gida wata sati guda ta kafe, duk galabai ta zama. Dan mai baka aje abin da za ka ci ba na sama da na ran nan. Duk hutu yaumin ne muke rayu, abincin ran nan. Amma na taso a ƙauye na ga inda za ka ga duk wanda bai da abincin shekara ba za a ba shi aure ba. Sai an tabbatar da cewa rumbunka yana ɗauke da hatsin da zai shekara da kai cir ba tare da kaje kasuwa ba. Da an ganka da buhu ka nufi kasuwa za a ce hawa wanda ya ba mu kunya, rago ne, wa zai ba shi mata, bai aje abincin shekara ba. Da suka gaya mu wa ya aje abincin sati ma ba na shekara ba. Gaba ɗaya da shagon malar labaran aka dogara, da abu ya taso a tafi shago, amma mun daina ba wannan wai irin ka aje makanka. A takaice dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana nau'ukan kayan abinci da ya samar. Shi kan shi kayan abincin wallahi kayi kaɗan ka kirga adadinsa. Kila ka san dawa, gero, alkama da sauran shinkafa naku kenan nan. In ka tafi ka ga wasu kayayyakin abincin kala daban-daban. Na zo ƙasanmu ko adas ba mu da shi, sai dai mu je shi a cikin karatu wa adasiha. Amma da ido ba za ka ce man bakila ka ci ko ka sha ko ka yi amfani da shi. Amma na ga inda kusan rabin rayuwarsu duka akan adas suke rayuwa.
shine abincin rana, shine na dare, shine na safe. Mu kuwa nan ko sanin shi ba mai ba. Kamar yadda akwai ƙasar da za ka je ka ce a bani tuwo su ce yau muka taɓa jin suna, ba mu san shi ba. Dan bamu da shi ba mu ma san me ake kira tuwo ba. Kai kuma kaga ƙarya kuke a rayuwa tuwo, ya mutum zai yi rayuwa tuwo saboda me tun kana jinjiri ake lakata ma. Allah dai ya ce samarati rizqan lakum, shi wannan ɗiyan ice arziki ne gare ku. To kun ga bayan an gama wannan lissafi bari ku ji Allah tabaraka wa ta'ala da ban al'ajabi a cikin kalami sai ya ce fala taj'alu lillahi andada. Kun ji ko? Kamar ya kalle ka ne ya ce yanzu ka yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa ya ɗaga sama ya saukar da ruwa ya bayar da arziki da 'ya'yan itace. Kada a ƙara ganin ka daga yau ka sanya ma Allah abokin tarayya in kana da hankali. Shi ne fala taj'alu lillahi andada, kada ku ƙara sa ma Allah abokin tarayya. Tunda dai kun ji waye Allah kuma kun tantance wani Allah ba zai zama Allah ba, to in haka abin yake fala taj'alu lillahi andada, ka ku ƙara kawo wani shirme ku ce shi ma zai iya samar da lafiya, ko ku ce shi ma yana iya kawo arziki, ko ku ce shi ma yana ba da tsaro. Fala taj'alu lillahi andada, kan ku sama Allah ni shine abokin tarayya da zaka ce darajar su ɗaya a ranka tare da Allah. Ka ji kana jin yana da kwarjini kamar Allah, ka ji kana jin yana da daraja kamar Allah, ko yana da girma kamar Allah, ko kana son shi kamar Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, amma Allah ya ce walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wasu suna ɗaukar wani shirme suna mai soyayya irin ta Allah, amma mai hankali mumini ya san Allah ba a daidaita shi da komai, domin wannan kaɗan ne aka ɗan gutsuro daga ni'imomi da ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ma ɗan adam. Ya ce fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sa ma Allah abokai, ku ce martabar su ɗaya, girman su ɗaya, ƙimar su ɗaya, tsadar su ɗaya, matsayin su ɗaya a ranku. A'a, wallahi Allah baya da kamar wanda ya kamata position ɗin da ka aje Allah kaka kawo wani kusa da gurin. Allah farko sannan komi ya biyo baya. In kuma har ya zama to Allah ya kai wata martaba to ba mai zuwa ko kusa da martaba. Allah ya ce wa antum ta'lamuna, musamman ma bayan kun san abin da kuka sani yanzu, bayan lissafin nan da aka maku na yayi kaza yayi kaza yayi kaza, kuma kun gamsu kun natsu ba zai yiwu ba a iya samun wani wanda ya aiki makamantansa. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Na'am, ai mana turanci. All praise and adoration be to our Lord, our Creator, our Cherisher, Provider, Protector, Allah subhanahu wa ta'ala. And may the benedictions and salutations be upon our Master, Messenger of Allah, Muhammad, son of Abdullah, his family, his companions, and those that follow him shall follow him till the day of Qiyamah. May Allah make us among them. Today being Wednesday, 19th of the month of Ramadan, 1443 after Hijrah Islamic calendar, which is equivalent to 20th April 2022 Gregorian calendar. Our Tafsir today is Tafsir Day 19 as usual, and we are still in this important chapter, Surah Al-Baqara, where yesterday we discussed or we read the verse that Allah subhanahu wa ta'ala is calling general call to all mankind, because He created them and He provided them with what they need. As a result, He called them to worship Him. Then we must answer the call and worship Him. In today's verse, where we are going to continue, verse 21, Allah subhanahu wa ta'ala, verse 22, sorry, Allah subhanahu wa ta'ala is still telling us some more reasons
for us to know that he deserves to be worshipped, not any other one, no any other deity who deserves to be worshipped. Allah subhanahu wa ta'ala said, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ. He, Allah subhanahu wa ta'ala, is the one that made or created the earth and make it firashan. He spread the earth for you as coaches. You have coach, you can stay in Jabi, or you can go to Otago, or you can live to Waripa, or you can stay in Abuja. Later you can decide to go to Sokoto, or you go to Obi, you go to Nasarawa, you go to Anambra, you can move to China, you can move to Saudi Arabia, or Dubai, or any other place. Allah subhanahu wa ta'ala make it in that situation as a friendly, to be friendly, because the sand or the soil that is spread on earth is friendly, because it is from it that we are created from. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." It is from this soil that you were created, and to it you shall return, and from it one day you will be resurrected. Meaning that this soil that we are walking on, living on, staying on as a coach, then Allah subhanahu wa ta'ala make it our friend. It is from it we are created, and then to it we shall return, and we enjoy living on it. Because as a mankind, living on water is not possible. Even if you may find means of living on top of water, you get tired easily. But living on earth, on the surface of the earth, on this soil, you enjoy it. Especially with the one that you are created from. When we look at our father, Adam alayhi salam, he was created from the clay. This Allah subhanahu wa ta'ala asked angel to pick from different type of soil on in this world. They said like 40 different types of soil that mixed together to create our father Adam alayhi salam. That is why some of the people you see them black, because some of the soil are black, some of the soil are white, and so on and so forth. And then you find it easily to live on the soil that you are created from, because the part of the body of the Adam sallallahu alaihi wasallam that you find yourself. We find ourselves in Africa because this is the soil that was picked to create us. Because when you live in another place, in desert, you find it difficult because we are not used to it. When we find ourselves in snow, we are not used to it. You cannot walk on it because you are not part of it. Your creation from Adam alayhi salam, that is from concept, is from the soil of Africa. So it is Africa is your home. So you cannot find it easily, or you cannot enjoy living except in the place where you are created from. That is from the sun that you are created from. That is the sun of Africa. So you are an African, Africa is your home. Stay there, you enjoy it. When you move to where the snow is, wallah, you find it difficult. In fact, before you adapt to stay for 1 month, it's very difficult. After staying for some time, you get tired and start thinking of coming back home. When you go where the desert is, walking alone on it is very difficult because you are not used to it. And that one is because you are not created from it. So when you stay there for some time, you can stay, before you adopt it, you find it difficult, and even if after you adopt it, you start thinking of, my land, no, let me come back to my land. Because that is the soil that you are created from. And if you find yourself something outside the soil, that is, mankind decides to stay on the moon, or on the sky, or let's say on the tree, is it possible? Because it's not created from that. So you cannot stay there. Even if you found yourself for some time there, for some reasons, then definitely you will come back to what he was created from. So the creation of man from the soil means that that is the only place that he can enjoy what? Staying on. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. And then Allah subhanahu wa ta'ala create or raise the sky to be as canopy. Because when we look at the creation of sky, it is what? Above. It's like canopy.
That is the heaven. It's up over there. It's covering the world or the earth. All that for your benefit. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Then Allah subhanahu wa ta'ala sent down rain. Rain, Allah subhanahu wa ta'ala sent it down for our benefits. Because it is from it we get everything in this world. Your food is from the rain that Allah subhanahu wa ta'ala sent. Because it is after the rain, then we go to farm and farm. Then فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. After farming, then Allah subhanahu wa ta'ala make it possible for us to get what? The farm products. Whatever you farm, then you harvest it. And there is something very important for us to look at and understand that Allah subhanahu wa ta'ala is Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one that creates. Because it is one rain that sent down. But different types of farm products are coming out of the soil as a result of that rain. Some of those products are sour, some are sweet, some are bitter, some are different tastes, different colors, different uses, different purposes, different sizes. But all from what? The same soil, the same water rain that was sent down. This is the work of our grandfather. Yeah? This is not the work of our grandfather, and it's not the work of the Imam, and it's not the work of our Sheikh. It's not the work of any other person than who? Allah subhanahu wa ta'ala. Then he deserves to be worshipped. Not my grandfather, not my Imam, not my Sheikh, not any other person. Not anything that you think of. Because he has done something that no one can do it. Can your grandfather send down rain? No, he cannot. He can only pray. Allah subhanahu wa ta'ala send it. We should know this. فَأَخْرَجَتْ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala make it possible to have what? The farm product as our wealth, because that's what we used to eat, and at times we used to take it and sell it and get other benefits from it, apart from rain, because that's the only thing. In most cases, it's after Allah subhanahu wa ta'ala send down rain, that is when business will boom. You start seeing people going to market, buying, selling, because they will start doing things, going to farm, and at the end of the day, they will bring out the farm product and start selling. Apart from that, if rain is far, then you see market will be scanty. You can witness this, especially when you go to our local areas, where they notice this easily. When rain comes, that is when you start seeing people in the market, because they have something to take out to sell to the market. But without rain, they don't have anything. But especially after harvest. After harvest, then you see people taking their farm products, selling. They will sell it and buy other things and buy exchange. You farm rice and I farm corn, for instance. Then I will take out my part of my corn and buy rice. Or I will take out my rice that I farm in my farm. Then I will buy sugar or oil or any other things that I need to use to mix down my rice and cook and then to be as a food. This is the work of Allah subhanahu wa ta'ala, not any other person. And when we look at the fruits that we eat, mango has different taste with oranges. When we look at the banana, has different taste from sugarcane, even though they are sweet. But the sweetness is not the same. Some are sweet, some are sour, some are even bitter. Allah subhanahu wa ta'ala make it possible. And it's all from one rain. Who can do that? It is only Allah. Not you that you farm. You don't even know how come. You just went to the farm and then Allah subhanahu wa ta'ala send down rain. At the end of the day, you harvest something different. Or something very important, something useful. Or as a wealth. You eat it as a food, you take it as a medicine, you take it to the market and buy other things. All Allah subhanahu wa ta'ala did for your benefit, for your sake, so that you can live on this earth. Without this, you cannot live, because you need food, you need water to drink, you need all sorts of things, medicine and other things
for living. Allah provide all those things for you. Then at the end of the day, you say you don't worship Him? No. Worshipping Him, it is necessary. If you do not worship Him, wallahi, Allah will not allow you to punish you. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. So as a result, after you understand all this, that Allah subhanahu wa ta'ala is the one that raised up the heavens as canopy for you to have enough living or enough ventilation or enough oxygen and so on, and then make the earth to be spreading like couch so that you enjoy the stay on it, and then send down rain. You all believe that it is Him that sent rain, and He sent down rain and you farm and you have farm product you eat and enjoy yourself. After satisfying, you say Alhamdulillah. Then that is what is required. But after satisfying, some people will end up associating partnership with Allah subhanahu wa ta'ala. If there is anything that Allah subhanahu wa ta'ala does not like at all, is to associate partnership with Him. Because when He was sending the rain, did He ask you, or did He do it with any other person? He said it alone. So when you are worshiping Him alone. Do not associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala He doesn't like what? Associating partnership with Him. It's a very serious offense, because it is a sin that Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive when you associate partnership with Him, but He can forgive any other sins. Because look at all what He did for you, for your benefit, for your sake. But at the end of the day, you say, let me copy other people, let me worship other things. Because when we are talking of worshiping, because yesterday we said a lot about worship. When you are sick, you have to seek anything you want to request from Allah subhanahu wa ta'ala is also part of what? Worship. Anything you want, it is Allah subhanahu wa ta'ala that this can happen. He created you, He provided everything for you, and He still expects you to call Him for assistance. No one can do that. If your father or your boss or any other person on this earth will give you today, will give you tomorrow, next tomorrow will give you, the next day if you see, He will dodge, because He doesn't want you to ask Him again. But Allah subhanahu wa ta'ala will give you today, will give you tomorrow, will give you next tomorrow, and He is still expecting you to call Him for assistance, for help, to provide for you. It is only Allah subhanahu wa ta'ala. Then why won't you do it so that He can provide more and more? But unfortunately, some of us are out of their minds. Even though they know that it is Allah subhanahu wa ta'ala that sends down the rain. It is Allah subhanahu wa ta'ala that provides all what they need. It is Allah subhanahu wa ta'ala that makes all the farm product to be possible for them to harvest and then get it for you. They are useful. It is Allah subhanahu wa ta'ala that makes them to be healthy. Allah subhanahu wa ta'ala make the water or the rain, the rain that He sent as what? Source of life. But yet, they divert part of something. If they are calling, they will call other things. If they are worshiping, they will not worship Allah, they will worship other things. Or they think that they can worship Him with someone alongside with another thing, which is not allowed. Allah subhanahu wa ta'ala is not mankind, is not any other thing. Allah subhanahu wa ta'ala is Allah. It is only mankind that if He attain one position, that before you see Him, you must pass protocol. Right? The president, if you want to see president, or if you want to request from president, you cannot just say, President, we want this. But you must pass through protocol. You must see PA, you must see this. I don't know the protocol, but definitely I know. You must pass some protocols. You must see this one, then He will link you to this one, before He will link you to that one. Many protocols before you get to the president. In fact, to some message you cannot even see Him. They will ask you, what is your message? You will deliver, right? But Allah subhanahu wa ta'ala is there. He's not mankind. He's listening. He wants you to tell Him your needs directly. He doesn't want any protocol. Don't start thinking, let me follow through my Imam. Imam, please pray for me. Imam, please tell Allah I need this.
My Sheikh, please, I'm ill. Help me tell Allah subhanahu wa ta'ala I'm ill. Let him heal my illness. Or whatever. Or I'm hungry. May Allah provide for me. My Sheikh, no. You have direct link as a servant. As a mankind, the servant of Allah subhanahu wa ta'ala, you have direct link to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah listens to you. He's very close to you. He's the closest person to you because his knowledge covers everywhere. The knowledge of Allah everywhere. Because you can't hide and say something. Even inside your room, say, oh Allah, provide. He's listening. He hears. He has all the hearing. So don't think of following through other things, backyard. Because I can call it backyard. Following through the Sheikh, or following through the Imam, or any other person, or anything that you think that is close to Allah. Even the Prophet ﷺ said, call him. Even the Prophet ﷺ, he said you should call him. Allah will listen to your call, to your cries, your complaint. Don't say, we are not having prophet now. How can we get linked to Allah subhanahu wa ta'ala? No. You have direct link as a servant. The only thing is to believe. Once you believe and there is sincerity in your belief, wallah, you cannot raise up your hand and say, oh Allah provide, I will not provide. Allah subhanahu wa ta'ala said, He doesn't like, or it is not something that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like at all. He doesn't feel good when his servant, a believer, raise up his hand and say, oh Allah provide, Allah will not provide, Allah must provide. So try as much as you can, be sincere, good intention, a good believer. Believe that whenever you raise up your hand, Allah will provide it for you. Then whenever you raise your hand for help, for assistance, for protection, for anything, Allah subhanahu wa ta'ala will answer your prayers. When you call Allah for other things and Allah subhanahu wa ta'ala did not answer you, meaning there is problem, and the problem is from you. Maybe you did something that disconnects your link between you and him. Yes. If you did something that disconnects the link between you and him, you keep praying 1,000 times, Allah will not listen. Allah will not provide because you did something wrong, or you did not believe, or there is no sincerity in what you are doing. What you are expected to do is what? To believe in him, have sincerity, then call him. Allah will listen to you. Allah will answer your prayers. Allah will solve your problem. Allah will provide anything you want. As a believer, you cannot raise up your hand and then Allah will not answer. In fact, before you bring down your hand, as you say, oh Allah provide, before you bring down your hand, Allah must have accepted that. That is why Allah is not mankind. As you are praying, I'm praying, that one is praying, Allah is listening to everyone and is providing to everyone. And nothing will reduce from what Allah has. Allah can give more than that. So let's just believe and have sincerity and then call him. We all have directly. Be sincere, just purify your heart and then make sure you believe Allah can provide and see what Allah subhanahu wa ta'ala will do for you. The only thing is, sometimes what we request, we ourselves will know that it's not possible. How will you come just say, oh Allah, make me the president of Nigeria tomorrow? Is this thing possible? You yourself, you know it's not possible. You know, to be a president of Nigeria, you must pass through some levels, some things before you know. But just, not that Allah cannot make you. If Allah wish, He can change it. But Allah make it, in this world there are norms. And there are reasons for some things. So follow the reasons for things to happen, then pray Allah will make it possible. Or to some extent, after praying, then Allah will look at what you pray or what you requested is not the best for you. Maybe after providing the millions, you end up wasting it, or you end up underutilizing it, or it may lead you astray. Then Allah will not give you that millions that you are requesting. Then, because to be in the fold of Islam with your faith is better to have those millions. Because that gift of religion of Islam, to be in the fold of Islam, is more than the millions that you are looking at. Because what is the essence of living in this world and hereafter you enter hellfire? There is no point. Then Allah give you what is beyond anything.
So act of ibadah is of different types. Calling Allah is also an act of ibadah. So if you are calling alone, don't think, let me follow through my sheikh. If I call my sheikh will listen, will learn, will link me. May Allah provide me. That is part of what putting the need that the sheikh or sheikh explained. Associating partnership with Allah subhanahu wa ta'ala is not good at all. Allah does not forgive. So anything that is even close to associated partnership, we should avoid it in totality, because that will lead us to enter what? Hellfire. Anything that they said, this thing is shirk, associated partnership with Allah subhanahu wa ta'ala, or even if you are not sure, but it's close to, avoid it. Avoid it too, so that will not cause problem. Because if they tell you that this food, there is poison. Some people they say there is no poison. Some people say there is poison. Will you eat it? You love your life, right? That is why you will not eat it. Then to avoid it is better. So anything that is close to shirk, wallahi, avoid it. Don't say, some scholar they said it's good, we can do it, you can follow, you can. No. Because there is something that you are not sure of, and it's close to something very dangerous. Poison that can kill you instantly? No. It's no go area. It's the same thing, or it's even simple than when you compare to shirk. So let's avoid shirk in totality. Anything that is close to it, let's say bye-bye to it from now on, so that at least we'll be safe, and then Allah will put us in Al-Jannah. May Allah grant us understanding. An dai je ta duka dai a turance insha Allah. Mun je kasar Hausa kuma mun je London. Allah ya karba. Akwai tambaya dan kada. Akwai tambaya. Na'am, saura je jabur ba da French. Na'am. ya riga da ya yi shi wuce da kuma ya sake tashi ya yi bayanan tarawih na cikin dare, to ya zai sanya wuce nashi idan har ya yi shi bayan sallar isha. To ina ga akwai bukatar mu maimaita tambayar shi, ko can baya kun ji ya ce idan mutum irin goman ƙarshe dinnan da aka yi tarawihi kuma a yi tahajjud, su kuma wutiri dama guda ɗaya ne a dare, to idan mutum ya yi wutiri kuma ya sake tashi ko ya zai yi wutirin, to dai hadisi a Bukhari ya ce la witrani fil laila, ba a wutiri biyu a dare ɗaya. Saboda haka in har ka san tabbas za ka tashi, to kakka yi wutiri sadda